We are honored to have the presence of distinguished dignitaries, honorable members of B.V.V. Sangha, our beloved teaching and non-teaching staff, BA second sem students, and most importantly, the shining stars of today's event, our graduates together. Let us make this celebration truly unforgettable. To set the stage, let us warmly invite the dignitaries to proceed toward the dais for the commencement of graduation ceremony. Everyone please rise as a mark of respect by standing. I request everyone to stand up. ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಾರದು. ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you. Kindly be seated.
Ganesh. To seek the blessing of the Almighty for this special day, let us begin with soulful invocation. Now I invite Ms. Srinidhi Desai and team to lead us into the prayer. B.V.V.S शारदे वरदे B.V.V.S शारदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे संगीत साहित्य कला प्रमोदे B.V.V.S शारदे विद्या देवते बुद्धि प्रदाते विद्या देवते बुद्धि प्रदाते विद्या माते मोदिते विद्या माते मोदिते B.V.V.S शारदे ब्रह्मणराणि लोकदवाणि ब्रह्मणराणि लोकदवाणि वीणापाणि ब्रह्माणि वीणापाणि ब्रह्माणि देवी सरस्वती विद्या सुमति देवी सरस्वती विद्या सुमति मंगलमूर्ति सत्कीर्ति मंगलमूर्ति सत्कीर्ति B.V.V.S शारदे वरदे B.V.V.S शारदे B.V.V.S शारदे Thank you. Thank you, Ms. Srinidhi Desai and team. To officially commence today's program, may I invite Dr. Prakash Vadvadgi, Director, B.V.V.S BAGALKOT, to deliver the welcome address. A very good morning to all, ladies and gentlemen. It's given me an immense pleasure and pride to stand before you on this momentous occasion, the graduation day of our MBA students. Today, we gather to celebrate achievement, perseverance, and the pursuit of excellence, values that truly define our institution and its students. On behalf of B.V.V.S Institute of Management Studies BIMS, I extend a warm and respectful welcome to all the esteemed dignitaries gracing this solemn ceremony. We are truly privileged, deeply honored to welcome Sri Mahesh Khatri sir, the Honorable Secretary of B.V.V.S Sangha, whose gracious presence enhances the dignity and the splendor of this memorable occasion. Welcome, sir. A warm welcome to our Chief Guest, Sri K. Ullas Kamath, founder of UK & Company, an exemplary entrepreneur whose vision and leadership continue to inspire young minds like you. Welcome, sir. It is our privilege to welcome Sri Anand Deshpande, Honorable Vice Chancellor of BAGALKOT University, whose commitment to academic excellence guides institutions like ours towards greater insights. Welcome you, sir. We are delighted and honored to welcome Sri Guruprasad Sulibhai sir, Chairman of the College Governing Council, whose unwavering support, guidance and encouragement have been true pillar of strength for our institution. Welcome, sir. I also extend a heartfelt welcome to all the chairmen of subcommittees of B.V.V.S Sangha and esteemed members of B.V.V.S Sangha. Welcome you all.
Now I would like to extend a warm welcome to the administrative officers of B.V.V.S, the parents of our graduating students, distinguished invitees, principals of our sister concern institutions, members of media, and my esteemed colleagues, the faculty and the non-teaching staff of B.V.V.S. A warm welcome to you all. A very special welcome goes to our dear graduating students who are the pride and joy of this day, and to our first year MBA students who continue the legacy of commitment and learning at our institution. Welcome you all. Dear graduates, today marks a significant milestone in your lives, the culmination of your academic journey and the beginning of a new chapter filled with the promise, opportunity and the responsibility. As you step into the professional world, may you uphold the values of integrity, leadership and service that B.V.V.S has installed in you. Let this day be not only a celebration of success but also a moment of gratitude towards your parents, your teachers and all who have guided and supported you along the way. Once again, on behalf of the entire B.V.V.S fraternity, I extend a warm and dignified welcome to one and all. Let us together make this day memorable and inspiring occasion. Thank you one and all. Thank you, sir, for your warm and thoughtful words. It is now time to honor our esteemed guest with floral tributes. To begin, I request Dr. Prakash K. Vadvadi to present a flower bouquet to our president of today's function, Sri Mahesh and Agni sir, Honorary Secretary B.V.V. Sangha, Bagalkot. Thank you, sir. Next, I call upon Sri Dr. Amrish P. Charantimat to present a bouquet to our today's chief guest, Sri K. Ullas Kamath, founder UK & Co. and former joint managing director, Jyoti Labs Limited. Thank you, sir. Next, I call upon Dr. S.M. Gaonkar, ex-officio secretary and principal of B.V.V. Sangha's Independent DB College, to present a bouquet to our today's guest of honor, Professor Anand S. Deshpande, Honorable Vice Chancellor, Bagalkot University, Chamakandi. Thank you, sir. Now I request Dr. Pavan J. Venkati to present a bouquet to Sri Guru Basava S. Sudibari sir, Chairman of College Governing Council, B.V.V. Sangha, Bagalkot. Thank you, sir. And finally, I would like to call upon Professor Santosh Kumar to present the flower bouquet to Prakash K. Vadvadi, Director, B.V.V. Sangha's Institute of Management Studies, Bagalkot. Thank you, sir. It is essential to recognize the rich legacy of the organization shaping our students. May I invite Dr. Pavan J. Venkati to brief about the history and achievements of B.V.V. Sangha's Institute of Management Studies, Bagalkot, a 25 years old premium MBA institute. Good morning to everyone. I am Dr. Pavan Venkati, Assistant Professor, B.V.V.S. Bagalkot. It gives me an immense pleasure to speak about B.V.V. Sangha's Institute of Management Studies, popularly known as B.V.V.S, an institution that has been shaping future leaders since its establishment in 1998 in Bagalkot. B.V.V.S was founded with a clear vision to deliver exceptional management education and promote an interdisciplinary approach to learning. Affiliated with Bagalkot University, Jamkandi, and recognized by AICT in New Delhi, B.V.V.S is approved by Government of Karnataka. Our 5-acre campus is equipped with modern facilities including smart classrooms, a well-equipped library, a conference hall, a computer lab with Wi-Fi and a sports ground. Together, these resources provide a rich and supportive learning environment. Our vision is to become one of the most modern management institutions in the country, while our mission is to develop high-quality professionals through leadership, innovation and a deep understanding of today's dynamic business world. B.V.V.S goes beyond classroom learning. We offer value-added certification courses in areas such as Advanced Excel,
Python, SAP FICO, digital marketing, and Power BI. Our goal is to equip students with an in-demand skills that give them a competitive edge in the job market. We are proud to provide 100% placement assistance through pre-placement training and career guidance. Our mentorship program ensures that every student receives personal attention and support for both professional and personal growth. Our commitment to real-world learning is reflected in national and international industrial tools, giving students valuable global exposure. We also offer separate hostel facilities for boys and girls to ensure a safe and supportive campus life. B.V.V.S is also deeply engaged with local industry, encouraging entrepreneurship and contributing to the region's economic growth. Our efforts were recently recognized when B.V.V.S was recognized as a research center by BAGALKOT University, a significant milestone that empowers us to drive impactful research and innovation. Over the years, our students have brought great pride to B.V.V.S by securing 11 university ranks, including the first and second ranks most recently. These achievements are evidence to our academic excellence and dedication of our faculty. Nationally, B.V.V.S has earned recognition in Outlook Eye Care rankings, securing 193rd rank among the top private B schools in India, 100th rank among affiliated colleges, and 61st in South Zone. Today, we celebrate the 26th graduation day. We reflect on our journey with a pride and look forward to continuing our tradition of excellence in management education. With this, I conclude. Thank you and congratulations to all graduating students. Thank you, Manila. Thank you, sir, for the enlightening introduction. Next, let us get to know the visionaries who grace this event. Now I invite Professor Santosh Kumar to introduce our today's President of the function, Sri Mahesh N. Athini, sir, Honorary Secretary, B.V.V.S Sangha, Bagalkot. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, B.V.V.S ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಇಂದಿನ ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎನ್ ಅಥಣಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, B.V.V.S ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಥಣಿ ಇವರು 27/12/1963 ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಗಣ್ಯ ವರ್ತಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ BE ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅನ್ನು 1987ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯೋಗವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 2005ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗೋಶಾಲೆ, ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2013 ಜನವರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ B.V.V ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಎನ್ ಅಥಣಿಯವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Thank you, sir. Now I would like to call upon Professor Shruti Magiri to introduce our today's chief guest, Sri K. Ullas Kamath, sir, founder UK & Company and former joint managing director, Jyoti Labs Limited. Good morning, all the dignitaries on and off the dais. I, Shruti Magiri. It gives me immense pleasure and pride to introduce our esteemed chief guest for today's occasion, Sri K. Ullas Kamath, founder of UK & Company, a leading management consulting collective dedicated to transforming and creating value for family-managed businesses across the country. Sir is Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountant of India, and Sir has completed M.Com, LLB, FCA and ACS. Sir did his Global Masters in Management from London School of Economics, and Sir has also completed the Advanced Management Program at Wharton Business School and Harvard Business School, USA. In his illustrious career, Sir served as the Joint Director of Jyoti Labs Limited, where Sir played a pivotal role
in transforming a small, single brand family enterprise into multi-brand FMCG powerhouse valued at Rs 15,000 crores. In recognition of his outstanding leadership, Sir has been honored with numerous accolades, including All India CA Business Achiever Award and the CNBC Awards Best CEO Award in the FMCG category. Sir currently serves on the boards of several reputed organizations such as Unicommerce eSolutions Limited, Wonderlaw Holidays Limited, Ace Vector Limited, formerly known as Snappily Limited, Sami Sabinsa Group Limited, and Hangyo Ice Creams Private Limited. Sir is also mentor at FICCI Karnataka State Council and a strategic investment committee member of the Invest Karnataka Forum. Sir has also served as a governing council member of Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi. Driven by his passion for nurturing family businesses, he recently established the K. Ullas Kamath Center for Family Managed Businesses at NITTE University, a platform dedicated to shaping future leaders for family enterprises. We are truly honored to have you with us, sir, such an inspiring leader, visionary entrepreneur, and a role model for business excellence. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to our chief guest, Shri K. Ullas Kamath. Thank you, ma'am. Next, I would like to call upon Professor Seema R. to introduce our today's guest of honor, Professor Anand S. Deshpande, Honorable Vice Chancellor, BAGALKOT University, Jammu Kashmir. Good morning, everyone. I, Seema Rodanavar, indeed a great privilege and honor to welcome among us Professor Anand S. Deshpande, an eminent academician, visionary leader, and a distinguished educationist, who currently serves as the Vice Chancellor of BAGALKOT University, a state public university established by Government of Karnataka. Professor Deshpande holds an illustrious academic background. He earned his BE in Mechanical Engineering from B.V.V.S, Hubli, M.Tech from IIT Kanpur, and PhD from NIT Surathkal, specializing in CAD/CAM. With over 4 decades of rich experience spanning both academia and industry, Professor Deshpande has made remarkable contributions to higher education and institutional development. Before assuming charge as Vice Chancellor, he served as the Registrar of Vishveshwaraya Technological University, Belgaum, one of the India's largest technological universities, with jurisdiction across the entire state of Karnataka. He has also rendered distinguished service as the principal of KLS Gokte Institute of Technology, Belgaum, and later as the principal of Father Kansi Cow Rodrigues College of Engineering, Mumbai, where his dynamic leadership and academic vision left a lasting impact. Professor Anand Deshpande began his professional journey with reputed industries such as Kirloskar Brothers Limited, Kirloskar Wadi, and Best and Prompt Vadodara, gaining valuable industrial exposure before dedicating himself fully to academics. A passionate researcher and mentor, he has guided 10 PhD scholars and has published over 80 papers in reputed journals and conferences. His professional affiliations include membership with American Society of Mechanical Engineers, ASME, and the Institution of Engineers, India. Beyond academia, Professor Deshpande has also contributed to community services as a past president and charter member of Rotary E-Club of District 3170, exemplifying his commitment to social development. He has represented India on numerous academic assignments abroad, visiting countries such as USA, Japan, China, Singapore, and the Netherlands, enriching his global perspective on education and research. A visionary committed to taking quality education to the rural and deserving students of North Karnataka, Professor Anand S. Deshpande continues to inspire many through his leadership, humility, and unwavering dedication to academic excellence. Sir, it is an honor to have you with us. On behalf of everyone present here, I extend a warm welcome to our esteemed guest of honor, Professor Anand S. Deshpande.
Thank you, ma'am, for the introduction. Finally, may I invite Professor Santosh Kumar to introduce our today's gracious presentee, Sri Guru Basava S. Sulibavi sir, Chairman, College Governing Council, B.V.V.S. Sangha, Bagalkot. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವಹಿಸಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಎಸ್ ಸೋಳಿಬಾವಿ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, BVV ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಎಸ್ ಸೋಳಿಬಾವಿಯವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ತಕರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ 1962 ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರೈಸಿದ ಇವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 1982ರಲ್ಲಿ B.Com ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ವರ್ತಕ ವೃತ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇಡೀ ಮನೆತನವೇ ಮುಚಗಂಡಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಇಂದು ಅದೊಂದು ಸುಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ವಿವಾಹ, ಅಯ್ಯಾಚಾರ, ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆತನದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಇವರ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವೂ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಹಂಬಲವುಳ್ಳವರು. ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಶ್ರೀಯುತರು ವಿದೇಶ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಿದ್ಧಿ ಸಮಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಾತ್ವಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. 1993ರಿಂದ 1997ರವರೆಗೆ ಸಂಘದ ಬಸವಲಿಂಗ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟವರೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮುಂದೆ 1998ರಿಂದ 2006ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತೆ 2008ರಿಂದ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 1/1/2021ರಿಂದ BVV ಸಂಘದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು, ನಿಷ್ಠುರರು, ನ್ಯಾಯಪರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಬಸವ ಎಸ್ ಸೋಳಿಬಾವಿಯವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you for the introduction, sir. To mark the auspicious beginning of today's event, we now move on to a solemn and traditional part of our program, the lighting of the lamp. The lighting of the ceremony lamp symbolizes the dispelling of darkness and the awakening of knowledge. It is a gesture that reflects purity, prosperity, and the pursuit of wisdom. I now request our esteemed dignitaries to kindly come forward for the lamp lighting. I request everyone to stand up.
Imam. Yes. Manga. Thank you, dignitaries. Let us now move to the fourth installation ceremony. I request Dr. Amarish B. Charandimat to perform this task. And I request all the graduates, please raise. Please bring your hand forward and follow me. I do solemnly swear to lead with integrity, ethics, and compassion, to innovate, collaborate, and strive for excellence, to respect diversity, promote inclusivity, and foster social responsibility, to prioritize sustainability, fairness, and transparency, to continuously learn, adapt, and improve. May my action inspire others, and may my leadership contribute to the betterment of the society. Thank you. Thank you, Professor, for guiding this Solomon moment. It is time to honor the hard work and achievements of our graduates. Certificates will be distributed by our chief guest, accompanied by our president of the function. I invite Ms. Danishwari and Ms. Samruddhi Joge to assist with this process. Good morning to everyone. I am Samruddhi Joki, MBA studying in second semester. I am Daneshwari Lakshandi, studying in MBA second semester at B.V.V.S. Institute of Management Studies, BAGALKOT. We are privileged to perform a task of commemoration. Firstly, I would like to call Mr. Rajiv Lamani. Meet Rajiv, our 3-feet bundle of joy from Bagalkot, a dancer, comedian, and unique mix of introvert and extrovert.
Miss Aishwarya Kadkol, a Jamkandikar, actor by profession, classical dancer by passion, with a lots of compassion. Now I would like to call Miss Anusha Badami, cheerful, caring, creative girl from Ilkal, land of silk sarees, food-loving soul who lives with kindness and happiness, known for her bright smile. Now I would like to call Miss Kavya Hasur. She is a folk queen from Halgali, a very known astrologer of B.V.V.S. And she is having a sharp marketing mind with amazing talent and true foodie by heart. Now I would like to call Mr. Naveen Shingre. He is pride of Rampur, the brainy genius, whose ideas are sharper than a razor, quick-witted, clever, and always 3 steps ahead. Now I would like to call Mr. Firoz Walikar. He is from Bagalkot. Though his name is a Firoz, everyone knows him as a Fayaz, the dancer who steals the show with a smooth move. Now I would like to call Mr. Abhishek Pujar, a smart and silent boy from Mudra Nagari, known for his critical thinking and disciplined nature, inherited from his police father, innocent at heart, kind and ever helpful. Now I would like to call Miss Bhageshri Biradar, pinned down from Talikoti. She is bookworm who can get into a lots in a pages of hours, intelligent, curious and always ready to learn and a true devotee. Now I would like to call Miss Young Baby Manisha, a classical Telugu girl from Raichur with long hairs. She is talented, honest, fun and full of life. A melody love, secret singer and a selfie queen. Now I would like to call Miss Arpita Kumar from Mudor, a silent storm, always in hurry-burry and her thoughts run on fast forward. Now I would like to call Mr. Vishnu Avradi, a Gadak boy, a food lover with a witty sense of humor, simplicity, patience, creativity in drawings, painting, photographer and helping with others. Now I would like to call Mr. Pradeep Badige from Babaladi. He is a silent killer with a sensitive heart, a Royal Enfield lover, a Jamgi's melody singer. He loves a folk song with a soft and silent voice. Now I would like to call Miss Vasvi Janadri from Talikoti, Nightingale of B.V.V.S, a tea lover, singer by heart and expert in tidy finds. Artist by birth with beautiful paints and always smiling queen. Now I would like to call Miss Suchitra Bhuvi from Vijayapur, Queen of Snooze, who believes in a savings the money for the future and more fascinated about the finance. Now I would like to call Mr. Gopal Krish Malgi from Bagalkot. He is always an energetic person on the move and full of enthusiasm, a dedicated social worker and spreads more positivity. Now I would like to call Mr. Hanuman Pujari. He is from Mantu, a friendly and fun-loving person and sincere in whatever he does. Now I would like to call Miss Rani Patil.
She is from Jamkandi, maintains maximum attendance percentage. She is also known as our little munchkin with a pretty smile. Now I would like to call Mr. Mallikarjun Kerur, a true Bagalkotian, whose interest lies in cars and camera clips and zooming through his life with a perfect tricks. Now I would like to call Mr. Shrishel Masipinan, a Bagalkot boy, a smart, friendly soul but intelligent and the master of sneaky smart, one who studies the whole syllabus in one night, still passes the exam. Now I would like to call Mr. Shiv Kumar Hogar, a Gadak guy, fan of former Prime Minister Indira Gandhi, a slow motion king. He has the ability to turn a casual walks into a dance performance. He avoids the stone, but somehow stone seems to love him. Now I would like to call Mr. Avinash Gudihar, our peaceful hosteler from Uday Bihar. Known for his silence, enjoys every single day, even in classes. Now I would like to call Miss A. Satvika, silent but brilliant, Telugu traditional girl, a true rice-loving girl from Raichur, with a flawless Kannada, curly hairs and a graceful dance with an excellent presentation skills. Now I would like to call Mr. Sharan Basava Kampli. He's a royal guy from Rampur. From lifting weights to grooving on the floor, he balances work and fun like a pro. He uses to say, "We are job holders, please respect." Now I would like to call Miss Nikita Edke from Bagalkot, a multitasker leads with a style, friend with a smile, always loves KFC, all the while, and excellent organizer. Now I would like to call Mr. Ramesh Patar, Rampur boy, a silent killer and Mr. Perfect Angle, low volume but high energy dancer when the beat drops. Now I would like to call Mr. Arun Talur, a famous stock trader and secretary of Sankalpa Management, extrovert on the street, bike ride on the beats, spreading the fun and laughter wherever he meets, a spirit and kind-hearted guy. Now I would like to call Mr. Shashidhar Sunkal, a star of Hungun, our quiet free fire champ, silent in the hall but unstoppable in the battlefield. Now I would like to call Miss Amruta Baloli, Almaty's girl who is foodie, likes perfume and study topper with a flawless handwriting, innocent at heart, thoughtful in mind, graceful in saree. Now I would like to call Miss Seema Kudali from Banhati, emotional and loyal by heart. Her kindness draws the people in and makes everyone wish they had her superpower and also known as peacock lover. Now I would like to call Mr. Nikhil Gadesh, the tall champ of beams and die-hard Virat Kohli fan, whose loves for RCB is beyond the limits, bows through a life with a passion and confidence. We also request Professor Anand S. Deshpande sir to come forward for distribution of graduation certificate, sir. Thank you. Now I would like to call Mr. Srinivas Patil, stylish Hungun hero, a video game lover with endless positivity and friendliness. He can turn any day into a high score kind of day. Now I would like to call Miss Saubhagya Lakshmi Gadki. Meet Saubhagya, confident, calm and happily alone. She is so silent that even Wi-Fi can't connect without her permission. Now I would like to call Mr. Shashikant Nivargi. Once Athani guy, the moment he starts presentation, silence automatically follows and regular to class takes initiatives in all the activities. Now I would like to call Mr. Mantesh Majki from Gadak, who is active, creative and kind with a big heart. It needs its own zip code.
the friend who brings the chaos and cheers wherever he goes. Now I would like to call Mr. Manjunath Mageri, Gadak guy, a cricket lover by passion, always carries a bright smile and fun-loving person. Now I would like to call Mr. Sunil Kushreddy. He is from Gadak, a true gift to his joint farmer family, smart by birth, attitude by default, and so smart that even Google asks him for an answer and always smiling face. Now I would like to call Mr. Supreet Hiremat, a Gulbarga guy, tea lover, calm look, cool mind, intelligent, supportive and already job holder. Now I would like to call Mr. Mohammad Zaid Maniar, a Bagalkotian, silent boy, calm face, aim to be an entrepreneur, juggling college and business like a pro, and known as the chocolate boy. Now I would like to call Mr. Nagesh Korali, known as Vijaypur's own deal master, always talks about profit, thinks funny, stress low, lives like stylish. Now I would like to call Miss Priyanka Gundi, a girl from Banhati, ranker by morning, self-equine by noon, reels addicted by night, with a creative mind and kind heart. Now I would like to call Miss Kavita Dorwar, a pride of Bagalkot, queen of reels, vibes on point, just one more reel, since forever. Now I would like to call Miss Ashwini Ronan, our Gadak girl with the American dreams. She is a human version of good vibes, love funny and laughing louder than your ringtone. Now I would like to call Mr. Chandrakumar Karigar from Gadak, known for fitness and stronger, friendships with extrovert pro. Now I would like to call Miss Gangubai Patil, our Marwad angry bird, wise louder than 10 people, bold, kind-hearted, talented anchor who never passed with her mind, and childish yet creative. Now I would like to call Mr. Vishwanath Kampli, our Gadak prince, sharp-minded, kind-hearted and friend for life. He prefers tea over meals and artist with hidden talent. Now I would like to call Mr. Ayyappa Kirsur Desai, smart smiling king of Kolar, camera pro of beams, dog and car lover, sleepy but always makes his friends to wait. Now I would like to call Mr. Halswami Balgeri, the king of comfort. He is known for his straightforward and caring nature, a passionate cricket lover and a proud NSS volunteer. He loves nature and traveling. Now I would like to call Mr. Abhilash Badige from Vijaypur, a creative soul and true nature lover, a Himalayan rider who finds us peace on a mountain road and inspiration in every sunrise. Now I would like to call Mr. Anand Patil. Meet Pilgi Boy, the best cricket commentator and the official comedian of the class. A fun-loving extrovert who can turn even silence into a sixer of laughter. Now I would like to call Mr. Hanuman Golgad, the guy from Ronihart, the friendly and extroverted manager, leading the HP gang like a bro, always smiling, managing both people and fun. Now I would like to call Mr. Basavaraj Godekar. He is from Hungut, the innocent and friendly introvert who appears in a class like star and willingness to shut up. Now I would
like to call Mr. Sridhar Patil, innocent guy from Hungun. Bold moves, jokes on fire, funny guys, and everyone admire. Now I would like to call Mr. Krishna Kolli, BAGALKOT's wife. Brain full pack, always on track. The silent and regular guy who never misses a class. Now I would like to call Miss Swapna Hiremat, a girl from BAGALKOT, straightforward and fearless. Eats everything inside and she can't live without a single snack. I would like to call Mr. Sridhar Magdu, our multi guy, a bike lover, tech wizard, and master chef. Basically, the complete package with extra spices. Now I would like to call Miss Priyanka Magi. Kulali's Wi-Fi signal is weak, but her vibe is always strong. Energy from delicious food, happiness from pizza. Now I would like to call Miss Varsha Chindi from BAGALKOT, where talent meets confidence, a born anchor, a graceful dancer, and powerhouse of amazing talent. Now I would like to call Miss Gayatri Shinde from Almaty. She is calm, dedicated and truly inspiring, and a soft-spoken, sincere and studious soul, whose love for a book defines her brilliance. Now I would like to call Miss Manjula Gorbar, Princess of Kadlimati, an extrovert, so loud, even hotspot connects automatically. Her writing skills are uncommentable. Now I would like to call Miss Suhana Nirshesi from BAGALKOT, 100% of attendance with a 200% of overthinking. Introvert by nature but never misses a single episode of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Thank you. Now I hand over the session to Dr. Amaresh B. Charantimat. Congratulations to all post-graduating students. To acknowledge and thank our chief guest Shri K. Ullas Kaman, I request the dignitaries on the stage to kindly proceed with his felicitation. I request all the dignitaries to felicitate our today's chief guest. Shri K. Ullas Kaman. Thank you, dignitaries, for this token of appreciation. Now it's a time to extend our heartfelt appreciation and respect to a very special dignitary among us, our guest of honor. I request all the dignitaries to felicitate our today's guest of honor, Professor Anand S. Deshpande, Honorable Vice Chancellor, BAGALKOT University, Jamkhandi.
Thank you, dignitaries. It is our privilege to invite our chief guest, Sri K. Ullas Kamath sir, to share his words of wisdom and encouragement with us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾಸರಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಸರ್ ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸು ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಓದಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಹತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ 1-2-3 ಸಲ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಓದಬೇಕು, ಓದ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 2-3 ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಿಂತನೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದರು. ಪಾಪ ಅವರು MBA ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಗ ಅದು ಯಾರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅವ್ರು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು MBA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎರಡನೇದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಹೋದರೂ ಆದರೂ ಸಹ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಫೋಟೋಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಗುದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನೇನೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಆಯಾ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಿ. ಆ ಮಗು ಅದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದುಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿಮಗೆ ಓದ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಓದ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದು ಓದ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ.
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನೋಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ $100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ $100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್. $1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ $87, $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನದಕ್ಕೆ 3 ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿ, $100 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋಷ್ಟು ನೀವು ಮನೆ ಮುಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ನೀವು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಒಂದು GDP. ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 800 ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 140 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 6-7 ಕೋಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 16-17% ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು GDP ಪ್ರಕಾರ ನಾವೊಂದು 4% ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ನಾವೇನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, GDP ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವು 5th ಪೊಸಿಷನ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೈನಾ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ಜರ್ಮನಿ ಇದೆ, 4th ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, 5th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು. ಆದರೆ ನಾವು 5th ಪೊಸಿಷನ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು $30 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ $20 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿನ 50% GDP ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ನು, 140 ಕೋಟಿ ಜನ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡ್ರಿವನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಾವು ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು MBA ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂಗಳು 20-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇಬ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಗಾಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಕೊಟ್ಟರು, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಫಿಯರಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಸುಲಭ. ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಸುಲಭ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಜಮಖಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೆಳಗಾವಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಬ್ಳಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗದಗ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, 25 ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಿಮಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಗೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ನೀವು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಆ ನಗು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ.
ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ನಿಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ 14 to 22 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು 7 ಗಂಟೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ನೋಡಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 10%, ಬಟ್ 90% ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 90% ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ನಾವೆಲ್ಲಾನು 8 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹ್ಯಾಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಹ್ಯಾಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋದೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ. ನಾವು ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡೋರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನೋಡೋರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅದು. ಎರಡನೇದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 21 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 21 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದು 21 ಲಕ್ಷ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. 21 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 21 ಲಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2.6% ಇದೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ 4.7 ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2.6 ಇದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ PF ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕೇ ವಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹೈ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೆಚುರಿಟಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರಿಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೆಲ್ಫಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಡಿಸ್ಕೋ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ.
ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಳನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಮೇಲೆ, ನಂದು ಲಾ ಆದಮೇಲೆ, ನಂದು M.Com ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಜಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕೇರಳ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿತ್ತು, 60 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ನನಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ B.Com ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಚೇರ್ಮನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ CA ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಂಗೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು, ನಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಆಗ್ತೀಯ? ಅಯ್ಯೋ ಖುಷಿ ಬೇರೆ, ಕಲಿಯೋದು ಬೇರೆ, ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನಗೆ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಜಾಲನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರು, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ನಂಬರ್ 1, ನೀನು ನಂಬರ್ 2. ಬರೀ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡದು. ನಾನು ಉಜಾಲ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನೋ ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಉಜಾಲ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಏನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವ ನಿನಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಚೇರ್ಮನ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಹಾಗಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ ಅಂತ. ಹೌದು, ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 5 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ MD ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಡ್ರೀಮು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, 5 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಆಯಿತು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 17 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 17 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದವ್ರು ನನಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನನಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಸರ್ 100 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? 100 ಕೋಟಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 500 ಕೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ 20 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. 100ರಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 17 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇ 500 ಕೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 500 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ 1000 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು 100ರಿಂದ 500 ಹೋದ್ವಿ, 500ರಿಂದ 1000 ಹೋದ್ವಿ, 1000ರಿಂದ 2000 ಕೋಟಿ ಹೋದ್ವಿ, ಈಗ 3000 ಕೋಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು 60 ಜನ ಇರೋರು ಈಗ 10,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10,000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಈಗ 28 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 90% ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ. 90% ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೋಡಿಂಗು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 50ರಿಂದ 100 ವರ್ಷದ ತನಕ ಈ ದೇಶ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಡ್ ಬೈ ವಿಮೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದನೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 48% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ 27% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 21% ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು GDP 7% ಇರೋದು GDP 9 ಆಗುತ್ತೆ, 9 ಇರೋದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. So we always say that next level of growth for India will come when the women get into the workforce
when the women get into the working, and when they start working, then we will grow faster. And always we have seen women are multitasker. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 4-5 ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು 4-5 ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 26-27 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 25-26 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೇಲಂತೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಳಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ತೊಗೊಳೋದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೌಸ್ ವೈಫು ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ವೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶಗಳು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, US ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ವರ್ಷ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಡ್ತೀನಾಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾರ ನಾ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ತಂದೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತಾರು ಹೇಳಿದಾರ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ನಾ ಇಡ್ತೀನಮ್ಮ ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಫೋನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ, ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ, ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ. ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನೆನ್ನೆ ತನಕ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. That makes you a better human being. That makes you a worthy of a daughter and worthy of a son. They need you, you need them. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿನ್ನ 20 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾನೇನೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರೋದು ಸ್ಮೈಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 31 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಪಾರ 1000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್, ವೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 2003 ಬ್ಯಾಚ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನನಗೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕಾಲೇಜ್. I graduated from that institute in 2003 and he is working as a senior vice president in JM Financial Services. ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. 2003 ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಇವಾಗ ಅವನು SVP ಆಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನು JM ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್.
ಪ್ಲಸ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಯೂಮ್ನೈ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಯೂಮ್ನೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Going for a big company, small job, or a small company, big job, go for a small company, big job. ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ನಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಸೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆನೇ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೋಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 ಜನದಲ್ಲಿ 10 ಜನದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಊರೇನೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಊರಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೋತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ನೀವು ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ IT ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬ HR ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲೇನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಊರು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಊರಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಗ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ದು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಾನಾವಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಿಜ್ಜಾಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪಿಜ್ಜಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, keep your style of your language intact. Do well in your life. Life is always up and down. Life ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಬೇಜಾರಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾ ನೆನ್ನೊಂದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹುಡುಗರು ನೋಡಿದ್ರಾ? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಿನ್ನೆದು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆದು ಮ್ಯಾಚ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ 8% ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 10% ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ITBT is the future of Karnataka. Beyond Bangalore, beyond ITBT is the future of Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಬ್ಳಿ region, that's where you come. Another one is Mangalore region. Two are the star performers in the years to come. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಳಿ ರೀಜನ್, ಮಂಗಳೂರು ರೀಜನ್ ಎರಡು. ಹುಬ್ಳಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್, IT, BT, ಮೆಡಿಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹುಬ್ಳಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೂ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಿ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕರ್. God bless you all. Thank you, sir, for those inspiring words. It is also our privilege to now invite our today's guest of honor, Mr. Anand S. Deshpande, sir, to address the gathering.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಅಖಣಿಯವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲಾರ್ದು ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವ ಸುಳಿಭಾವಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಡವಡಿಗೆ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ B.V.V. ಸಂಘದ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿತರ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಕನ್ನಡ ಹೌದು, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕರಿಯರ್. ಈ B.V.V. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು 2ನೇ ಅಥವಾ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. An academic institute is never assessed in terms of the campus, the air-conditioned classrooms, antadenu expected illa. An academic campus is always assessed in terms of the kind of culture, the teaching learning system, the students and the people associated with the institute are seen. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಈ B.V.V. ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ಲಿ ಆಸಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು. ಕಾಮತ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಟ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ till this point of time we are experiencing altogether a different affectionate environment. Friends, ಈಗ Sri Kamatro, he is into the field and he has seen what's happening around with a close touch. But we are from the academics, and when we start assessing how well we are connected to the industry or to the society from the academics point of view, always we claim that there are some gaps. Yes, there are gaps. Yakantandre, education, yes, it is extremely important to be a good professional. Without education, you will not get identity. Without education, you cannot build your foundation or your base. But education is not enough. In addition to the education, you need experience. And more than the experience in today's world, what you need is the exposure. So education, experience and exposure, these are 3 most important ingredients to build a good professional. Yes, ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟುಡೇ. ಈಗ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಲಿ, these education policies are looking at all these 3 ingredients in a balanced manner. But ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕರಿಬೋದು, ಅವ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. We could also prepare good teachers, because it's extremely important for us to prepare the good teachers who could deliver to this generation. But ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಶೇಲ್ಕರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ಮಾಶೇಲ್ಕರ್, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ.
ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಝೀರೋ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಝೀರೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು 1986-87ನಲ್ಲಿ. ಶಿವಯ್ಯ ದುರೈ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, he wrote a program called Fortran, and he called that particular program as email. And a message was transferred from A to B. And today the importance of email. And many such wonderful contributions we have done to the world. But in spite of giving all these wonderful contributions, we are not still the leaders, the technological leaders or the global leaders. Till we say that we are a developing country or we are slightly developed, but still not reached to that stage ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಂತಾರೆ, in spite of having such wonderful minds, great people, great students, we are not reaching that dot primarily because of the mindset. ನಮ್ಮ mindset ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. And this is probably one of the important jobs for the academic institutes, the corporates, the industries and the society. We have to change the mindset. That's extremely important today. One could ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 + 1 is 2 in America, 11 in Japan, and in India it is 0 because 1 and 1 they collide each other. We don't know how to work together. We don't know how to lead with a positive mindset and take everybody with us together. There are so many gaps that we see, and these issues could be addressed only and only by correcting the mindset, and this is something which we would see as we move on. ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ we are trying to do something new, but the system is difficult to change the system. You could build something new, but if you attempt to change an existing system, it's extremely difficult. ಈಗ in our university, we got totally 73 colleges affiliated to us, and all the colleges are from the Bagalkot district. And one point which I observed, I have been into academics for the last almost 40 years, and I could see an excellent teaching learning system in this district. All the institutes, the teachers, the students, the seriousness with which the teaching learning, the academics happen in this district, it is something great. And that's the reason why ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now that we plan to modify, update the syllabus, ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಫ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, they will just prepare the syllabus based on their perception, based on whatever they have been teaching all these years. But we are very keen on building the syllabus which would really give an advantage to the students. What is required in the industry, what is required in the society, we'll have to prepare the syllabus with that perspective and ask our teachers to be ready to deliver that content. And this is something which we plan to follow in the university. And another major focus area which we are planning to introduce, or we have started already in our industry, is to give some emphasis on research. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, research could be done only at the university levels, or it could be done only in the research laboratories. Only university professors can guide the students, they could take up the research assignments. We said that's not acceptable. We were probably one of the first universities where we thought that we will identify the good researchers from our affiliated institutes. We'll also, give the research center recognition to the institutes where they have good facilities, good teachers, and let them grow. Unless and until, the university comes forward and facilitates, the system will never grow. And with this particular point in mind, we have already initiated this and got close to 11 research centers already identified in Bagalkot University, and close to 40 students have already registered. 70 plus students have registered, and around 30 teachers we identified them as the research guides. This is just one step forward which we have started. One more point ಕಾಮತ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. And I'm so happy to mention here that almost 70% students are the girls in the university. And
96% of the students come from the socially and economically backward. ಅಂದರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ challenges ಹೇಗಿದೆ, how you should be prepared for taking up the role in the corporate world or the industry world, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಜಿ, ಜನರೇಷನ್ ಝೆಡ್, ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನೇನೋ ಹೆಸರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಭಾಳ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. Yes, there are some minus points, but there are many positive points which we see with this generation also. Point number one, their learnability is good. They can understand, learn the new technologies, new concepts very fast if, they are oriented and prepared towards it. It is possible. And they are focused. They can achieve what they want, but also the patience levels are very less. If the things don't happen as per their wish, they are lost. They cannot digest failures. So the point is that even the minus points which we see with this generation, those minus points need to be corrected. And another important observation which we have seen with this particular generation is they are demanding and they have an opinion. ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ವೇ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ a job or assignment in that particular stream. That is not true. For example, the best example would be Sundar Pichai, Google. He is a metallurgical engineer. He is basically a material science expert, but he is heading Google. So the point is that whatever is taught to you in the schools or colleges, basically you have been taught to learn. That's very important. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಮತ್ರು. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನರ್. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೇನ್, ಟುಮಾರೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೊಮೇನ್. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಲಿಟಲ್ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೀಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಟು ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲರ್ನರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದ ಆಬ್ಸೊಲೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ see, the schools and colleges are here to teach you the basics and fundamentals. And of course, you would be very clear on the basics and fundamentals in foundation of ಒಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. But also the schools and colleges will prepare you how you could jump to the next level, how you could learn or unlearn or relearn and new technology and new concept. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But the point to be noted here is that unless and until you are strong in basics and fundamentals, your learning curve is not going to change. Yes. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ you should have some goals. That's compulsory. Unless and until you have some goals, you cannot prepare the roadmap. And if you cannot prepare the roadmap, you don't know how you are going to move forward. ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Today you might find it difficult to hit that point, but you always keep your journey towards that point. And also be realistic in deciding about your goals. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತಾರಪ್ಪ, even the small goals are also fine. Today you have done something, tomorrow you are going to do slightly better, and day after tomorrow it will be little more better. So ಸಾಕು, ಆ ಟೈಪ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಬಟ್ unless until you have some goals,
and you have some roadmap, you have some action points identified, it may be very difficult for you to move forward. Another important point, which of course I agree with Kamaji, and of course I would like to add to that, you must be networked. Compulsory. In today's world, if you are not networked, you are not existing. I have seen some students, they are totally isolated. Nam colleagues kuda irtare, they are, living for themselves. No, that is not good. You need to be networked. Have a network with the good people who could add value to you, who could support to you. You also support them, you add value to them, and have a good network around. They may not be your friends, but now the wonderful platforms like LinkedIn and you could go there, find out the good people, start connecting to them, show your interest, and that's extremely important. So networking with the right people is another important point that you must remember. And third point too, Kamatru Heldru, don't think of only Bangalore or, ide ಒಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹತ್ರನೇ ಬೇಕು, I have my family business, but ille nanu irteni illa. See, the point is that you must come out of your comfort zone. Unless and until you come out of your comfort zone, you will not deliver efficiently. You will not learn how to move forward, how to grow. So compulsorily, please come out of your comfort zone. And another point, you should always take some calculated risk. The first man to step on the moon, Neil Armstrong. So when that mission was on, and when that the Yana landed on the moon, the captain of that particular mission was one Aldarin, US Air Force, the doctor scientist. He was the captain of that particular mission. And NASA in the instructions, the captain Aldarin should step out. Moon man hope nantara. So Aldarin just thought for 2 seconds. Yenappa ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. What is the situation? So he just took time to think about, whether to step out or not. At 2 seconds wait ಮಾಡ್ದ. 1 second was the response time which was expected by NASA. So 1 second ad nantara, they said, no, Neil Armstrong, the next person, please step out. Neil Armstrong did not think even for a fraction of a second. He stepped out and he became the first man on the moon. So the point is that you, of course, risk tobeku, but you should study well. Neil Armstrong was well prepared, better prepared, and he knew, and he took that risk, and he became the first man on the moon. Sumarsari type situation baratte. So come out of the comfort zone, take little risk, be better networked, believe in yourself. Adondu major issue I see in some of the rural places. I could see the students with a great degree of confidence in this particular institute, but there are few institutes where I see the students, they feel little inferior. So inferiority complex anta irutte. See, don't keep that type of complex within you. You always believe in yourself. You assume that yes, I could deliver. And your presentation skills are extremely important today. While writing or presenting it from the stage or presenting a report to anybody, you must be very clear, to the point, and present it in a most effective manner and in an as brief manner as possible. And you need to be prepared for that. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ hearing this complaint from the students. But the point is, when you write the answer, you write a very big answer, and the keywords are missing somewhere in that whole crowd. So the teacher is not going to spend more than 1.5 minutes on your answer while assessing. So you will be looking for the specific keywords and the legible handwriting. So if your handwriting is legible, you have written it brief, all the important keywords are available, and you have marked those keywords underlined with a pencil, you have done it. Teacher is very happy because he could assess your answer in just less than a minute. He got what he wanted and he awarded you full marks.
Otherwise, he'll not read. He'll say, yes, he knows, looks like, but I don't know to what clarity he understands. So out of 5, I will give him 3. So you have to lose at the end of the day. So the presentation, neatness, legibility, to the point, and this is something which would be useful to you all through your life and all through your career. So there are many such things which you need to inculcate within you while you are in the institute. You need to be a true professional. And you know what is the definition of a professional? Professional of the degree bandre professional alla. Subrato Bakchi's ಒಂದು book ಇದೆ. The professional ಅಂತ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Professional is someone who could certify the completion of the work by himself. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆದವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. And I am certifying that this job is done completely. When you have that kind of an capability, then you are considered to be a good professional. But the last point here, ethics is extremely important. Integrity ethics is extremely important. ಒಂದು ಶಿವಖೇರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ತಾವು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುರೂಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟರ್. ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Once he landed in Singapore. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಹೈರ್ಡ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಟು ಕೇಮ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡ್ರಾಪ್ ಹಿಮ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ $11. ಸೊ ಈ ಸರ್ ಓಕೆ $11 ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಿ $10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೀಟ್ರ್ $11 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ $10 ಯಾಕೆ? ನೋ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಟುಕ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡ್ರಾಪ್ ಯು ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಿ $10. So he said, that small incidents which happened in Singapore on the day one, it changed my total perspective about that particular country. And this is something what we should include. I think I already taken the oaths, ethics, integrity, truthfulness. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಭಾಳ ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಲ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಆಯಿತು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿತು ದೇ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. But if you are going in the legal, ethical way with the proper approach, proper knowledge and proper understanding in the lawful manner, yes, you are going to win in the long run. That is the Satya. Once again, on my personal behalf and on behalf of the university, I congratulate all the students and wish the new batch a great stay here in this institute. And thank you so much for inviting me for this function. Thank you. Thank you, sir, for your meaningful insights. No event is complete without hearing from our stars of today, the graduates. I now call upon Mr. Srishail Masbina to share their thoughts and experience. Good morning to everyone present here, and special good morning to all the dignitaries on and off the dais. First, it is a privilege to share my thoughts on this special occasion. It is a proud moment to stand before you on this special occasion of our graduation day. Today, we celebrate our learning, growth,
and achievement at B.V.V.S Sangha Institute of Management Studies, BAGALKOT. Our college has provided us with an excellent environment for learning and personal development. The campus, classroom and facilities have supported our academic growth. While various activities and projects have helped us to gain practical experience, confidence, the college has always encouraged innovation, discipline and teamwork, shaping us into professionals ready to face real-world challenges. The guidance and support of our dedicated faculty and staff have been invaluable. Their teaching, encouragement and mentorship have helped us build knowledge, technical skills and leadership qualities. I would also like to highlight the college's strong focus on placements. The training programs, workshop and mock interviews provided by the college have prepared us well for corporate opportunities. Many of our peers have secured excellent position in reputed companies, reflecting the college's commitment to bridging academics with industry readiness. The placement support has motivated us to aim higher and pursue our career goals with confidence. As a graduate of B.V.V.S Sangha Institute of Management Studies, we carry forward the values, knowledge and excellence of our college into the world. Strive to make meaningful contribution wherever we go. Dear friends, during our time here, we joined the institution as a strangers, but over the years, we become close friends. We have laughed together, enjoyed moments of celebration together, studied together, and now we are getting graduated together. In conclusion, I sincerely thank my college for nurturing me, my teachers for their constant guidance, my friends for their support and companionship, and my family for their love and encouragement throughout this journey. I am truly grateful for the opportunity to speak today, and I will always cherish the memories and lessons I have received here. Thank you, Anand. Thank you, Srishil. Next, I would like to call upon Mr. Rajiv Lamani to share his views and experience. Good afternoon, everyone. First of all, I wish thank you for giving this opportunity to share my opinions. Respected dignitaries, professors, parents, and my dear fellow graduates, it's a moment of great joy and pride to stand before you on our MBA graduation day. This day is more than a ceremony. It's a celebration of our hard work and struggles and dreams. When we first entered this institution, we were filled with excitement, nervousness, and uncertainty. But together, step by step, we learn, grow, and transform into confident individuals ready to face the world. First, my heartfelt gratitude to our professors and mentors. You were not just teachers, but guides who shaped our thinking, encouraged innovation, and taught us to never settle for less. Whatever we achieve in life, a part of that success belongs to you. To our parents and families, thank you for your sacrifices and unconditional support. You believed in us even when we doubted ourselves, stood by us through challenges, and celebrated our smallest victories. This achievement is yours as much as it is ours. To my dear classmates, what a beautiful journey we have had, from laughter and late night studies to debates and presentations and endless cup of tea. Every memory is precious. These bonds will stay with us forever. Today is not only about looking back, but also about moving forward. As MBA graduates, we carry a new responsibility to use our knowledge and values to make a positive difference. True success lies not just in position or salaries, but in integrity, respect, and to the change we bring to the others. Leadership is not about power, but about responsibility to listen, guide, and inspire. Let's step into the world as a professional with compassion, managers with integrity, and leaders with vision. Graduation is not the end of learning, it is the beginning of a lifelong journey. Wherever life takes us, let's go continue to learn, grow, and contribute to the society. Congratulations to all my fellow graduates. Today, we celebrate our courage, determination, and resilience. May our future be bright, filled with success, happiness, and purpose. Once again, thank you and best wishes to all.
Thank you, Ranju. Next, I would like to call Miss Nikita Edike to share his views and Good afternoon to one and all present over here. It truly feels so special to stand here today on this stage in the front of people who have been a part of our most memorable journey. When I first joined this college, I wasn't very talkative and barely spoke to anyone, but now I talk to everyone and made so many beautiful memories here. From hosting the programs to being part of every event, I learned, I grown, and truly enjoyed every bit of it. Our institute has been more than just a place of education. It's been more than a place that shaped our personalities, our discipline, and our dreams. The faculty here are our mentors and have been our biggest supporters. They just didn't teach us lessons from the books, but also the life lessons we will carry forever. And our industrial trip, what a journey we had. We learned, we explored, and clicked lot of pictures and made lot of memories, and loved the most fun and unforgettable experience ever. Last but definitely not the least, I want to thank my family for always being my biggest support, my strength, and the reason I have reached this stage today. This institute had given me the confidence, knowledge, and some of the best years of my life. I will always be proud to say, once a student of this college, always be a part of its family. Thank you everyone for making this year a truly unforgettable. Thank you. thank you, Nikita. Next, I would like to call upon Miss Varsha Chindi for share her views and experience. Good morning to everyone present over here, respected dignitaries on the dais and off the dais, and all the family and faculty members and my fellow graduates. It is truly a moment of joy and proud to stand before you today and reflect on this incredible journey that has shaped us into who we are. Our time at this institution has been far more than just an academic learning. It has been a journey of personal growth, discovery, and transformation. When we first entered to this institution, we were filled with the curiosity and ambitions, yet uncertain about what lay ahead. Over the years, we were nurtured by dedicated teachers who not only imparted their knowledge but also instilled in us value of integrity, perseverance, and professionalism. This mentorship has been instrumental in guiding us towards excellence. Each assignment, projects, and presentations has taught us lessons beyond the textbooks. Lessons in teamwork, leadership, communication, and resilience. The challenges we faced along the way strengthened our confidence and prepared us for realities of life beyond the classroom. Our campus was not just a place to study. It was a place where we created countless memories and discovered our true potential. From academic achievements to cultural celebrations, every experience added color and meaning to our student life. Let us continue to uphold the spirit of our excellence and contribute positively to this society. Our alma mater, proud in all what we do. On behalf of all graduates, I extend my heartfelt gratitude to our faculty, management, and family for their constant support and encouragement throughout this journey. One thing I want to share is, my father always wanted to hear my English speech. I hope now I made him happy and proud. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for being a part of our success story, and thank you for the unforgettable memories. Thank you, dear students, for your heartfelt words and reflections. Now I invite our today's president of the graduation ceremony, Sri Mahesh N. Athani sir, Honorary Secretary B.V.V.S. BAGALKOT, to address the gathering. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1986 ನಾನು ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ದು MBA ಅಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ
ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೈ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಮತ್ ಅವ್ರು ಅಂತವ್ರು, ಡಿಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಅಂತವ್ರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚಾನ್ಸಲರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲ್ ಇಟ್ಟವ್ರು ಇವ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ಹುಡುಕಾಡೋದು ಕೇಳೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರಿ. ಹರಟಿ ಹೊಡೀರಿ, ಹರಟಿ ಹೋದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಬಂದರು ಕೇಳೋರಿಗೆ ಮೂಲ್ಯಾಗ, ಅವ್ರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತಾಡೋ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಂಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಟಿ ಹೊಡೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Respected Chief Guest, Sri Ullas Kamat sir, founder of UK and Company, Guest of Honor, Sri Anand Deshpande sir, Honorable Vice Chancellor of BAGALKOT University, Chairman of College Governing Council, Sri Professor Chulibai sir, Director of MBA Institute, Dr. Prakash Udodgi, members of B.V.V.S Sangha, faculty members, proud parents, invitees, members of media, and my dear graduate students. It is indeed a great honor and privilege to preside over this momentous occasion, the graduation day of our MBA students. Today marks not merely the conclusion of an academic journey, but the beginning of a new chapter. One filled with opportunities, responsibilities, and endless possibilities. Graduation day is always a day of pride. Pride for the institution, for the teachers who have nurtured your minds, for the parents who have supported their wards, and above all, for the students who stand here today as graduates, confident, competitive, and ready to take on the world. Dear graduates, you have spent 2 years in rigorous learning, teamwork, and transformation. You have faced the challenges, balanced expectations, and today you emerge stronger and wiser. As management graduates, you are not just stepping into corporate world. You are stepping into a world that demands leadership, integrity, innovation, and compassion. Remember that success in life is not a measure merely by titles or financial rewards, but by the positive impact you create on others and on society. As you move forward, carrying with you values instilled by this great institution, discipline, humility, ethical conduct, and spirit of service. To the faculty and staff, I extend my heartfelt appreciation for their untiring efforts in shaping the future of our students. To the parents, thank you for your constant encouragement and trust. Let also express our gratitude to our Chief Guest, Sri Ullas Kamat sir and Deshpande sir, for gracing this occasion and inspiring our graduates with his presence and wisdom. Actually, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಮುಂಬೈದಿಂದ ಬಂದಾರೆ. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, being a president of this function, I once again congratulate each and every graduate. The world awaits your ideas. The world awaits your ideas, your energy, and your leadership. Go forth with confidence, uphold the dignity of this institution, and continue to make us proud. Thank you, and my best wishes to tell you. Thank you, sir, for your inspiring address. As all good things come to an end, it is a time to express our gratitude. May I invite Dr. Pavan J. to deliver the vote of thanks.
Good afternoon, everyone. I am Dr. Pavan Venkati, Assistant Professor. It is my privilege to propose vote of thanks today on behalf of everyone present. First and foremost, I would like to extend my gratitude to the President of today's function, Shri Maheshan Atani, Secretary, B.V.V.V. Sangha, BAGALKOT, for his constant support and guidance. Thank you, sir. We also express our heartfelt gratitude to our chief guest, Shri K. Ullas Kamath, founder of UK and Company and former joint managing director of Jyoti Labs Limited, for gracing this occasion and inspiring us with your words, sir. Thank you, sir. A sincere thanks to our chief guest of honor, Professor Anand S. Deshpande, Honorable Vice Chancellor of BAGALKOT University, Jamkhandi. We are grateful for your valuable presence and encouraging address. Thank you, sir. We are also grateful for gracious presence of Shri Guru Basava S.Sudi Babi, Chairman, College Governing Council, B.V.V.V. Sangha, BAGALKOT. Sir, your presence is always a great source of motivation. Thank you, sir. A warm thanks to Dr. Prakash Kavargi, Director B.V.V.S. BAGALKOT, for being the driving force behind this event. Thank you, sir. We also thank the chairman and respected members of various governing councils of B.V.V.V. Sangha for their support in shaping this institution. Thank you all. I would like to thank Dr. B.R. Hiremat, Principal, Basveshwar Engineering College, BAGALKOT, for their support and coordination in conducting this graduation day. Our heartfelt thanks to Professor B.S. Harvi, Development Officer, and other staff of Basveshwar Engineering College, BAGALKOT, for their support. A special thanks to press and media for covering this event. To the parents of our graduating students, thank you for trusting us with your children's education and growth. Your support means everything. Thank you all, parents. To our graduating MBA students, congratulations. We are proud of each one of you and wish you all success in future endeavors. And to the MBA first year students, thank you for being a part of this celebration. You carry the legacy forward. Finally, to all the faculty, staff, and volunteers who work tirelessly behind the scenes, thank you for making this day memorable one. Once again, thank you all for being with us today. Have a nice day ahead. Thank you. Thank you, Dr. Pavan Venkati, for expressing our collective gratitude. Finally, let us rise for the national anthem as we conclude this wonderful celebration. I request everyone to stand up and kindly maintain the silence. Davidtu Shantate Kapadu. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you everyone, thank you dignitaries. We request all the graduates be there itself only. We will be having a